Bevor wir in die USA eingereist sind, da haben wir das Leben als Permakulturgärtner auf Vancouver Island in Kanada ausprobiert. Am Ende waren wir so begeistert von dem ganzen Thema nachhaltiger Lebensmittelproduktion, dass wir es irgendwie noch nicht dabei belassen konnten. Wir wollten noch mehr wissen und wir wollten uns angucken, wie man das Thema Permakultur skalieren kann. Ja, und so sind wir dann ziemlich schnell auf eine Disziplin der Permakultur gekommen, die sich Agroforstwirtschaft nennt. Dabei geht es nicht mehr um das Design eines auf natürliche Symbiosen ausgerichteten Gartens, sondern es geht um das Design eines ganzen Waldes, mit Bäumen, Büschen und mit Sträuchern. Auf der Common Ground Farm, da nennen sie einen solchen Wald Food Forest. Wir übersetzen das ein kleines bisschen freier und nennen das Schlaraffenland. So I come to this work, I think, as a lover of food and flavors. Also, I get a deep sense of satisfaction when I feel like I'm nourishing my family and my friends and my community. I also feel like this type of agriculture is a form of resistance or type of activism in light of the destructive things that are happening worldwide with agriculture. And then I think most importantly, it's just a way for me to have experiences of connection with the natural world. And it gives my work a lot of meaning for me. Aloha, I'm John Parziali, and I direct the agroecology program here at Common Ground, Kauai. Ganz oben an der schönen Nordküste von Kauai, da liegt die Common Ground Farm. Für die Volunteers gibt es auf dem Grundstück ein kleines Jotendorf. Von unserer sieht man jeden Morgen als allererstes die Berge. Gleich dahinter befindet sich übrigens die weltberühmte Napali Coast. Heute geht's aber erstmal an die Arbeit im Agroforst. Das Prinzip Agroforstwirtschaft ist seit langer Zeit in vielen indigenen Kulturen weltweit verwurzelt. Aber mittlerweile hört man auch in Deutschland immer öfter davon. Vereinfacht gesagt geht es um den gemeinsamen Anbau von Gemüse, Bäumen und Sträuchern an ein und demselben Ort, der im Wesentlichen das natürliche Ökosystem eines Waldes nachahmt. Wir sind gerade erst aufgestanden und schon auf dem Weg in den Agroforest, denn das Erste, was wir machen müssen morgens, ist uns um die Hühner und um die Kuh kümmern, die allesamt mitten im Agroforest leben. Oh, Girlie hört uns schon. Es geht um speziesübergreifende Abhängigkeiten und um Symbiosen. Das heißt, alle Arten im Ökosystem dienen einem bestimmten Zweck und tragen damit zum Gedeihen, zum Wachstum und zu einer reichen und vor allen Dingen ganzjährigen Ernte im Agroforst bei. Deshalb sind Agroforstsysteme auch so unheimlich reich an biologischer Vielfalt. The best way to describe it is the concept of farm as ecosystem. So regenerative agroforestry is basically the modeling of our agricultural systems after the forest ecosystem. In this case, the tropical forest ecosystem. Successional agroforestry
is a way of using nature's operating instructions on how forests are created. So succession is a community, an evolution of a community of plants, animals, and fungi, for example, that moves through time and space. And it's all about interconnectedness, and human society is part of that connectedness, and in a real way is connected to the food ecosystem. Und nun endlich zur Rolle der Kuh und der Hühner. So, jetzt geben wir den Hühnern am besten als erstes mal Futter, damit die abgelenkt sind und wir in Ruhe die anderen Sachen wieder zurück in den Stall stellen können. Wer 100%ig lokal produzieren will, der importiert auch keinen Dünger. Würde ja auch wenig Sinn ergeben, weil es einfach keinen Unterschied macht, ob ich mir nun meinen Dünger oder gleich meine fertigen Lebensmittel schicken lasse. Deshalb drehen die Hühner, unsere Kuh Girlie und ihre Kuhreiherfreunde auf dem Gelände ihre Runden und düngen so ganz nebenbei den Boden. Erst frisst sich Girlie durch das hohe Gras und dann, wenn das Gras schön kurz gefressen ist, folgen die fahrbaren Hühnerstämme. Für uns, da wir die klassischen Monokulturen aus der Heimat vorm inneren Auge haben, ist es einfach mega schön zu sehen, wie so viele Arten einfach miteinander verwoben sind. Und alle erfüllen ihre individuellen Bedürfnisse und gleichzeitig eben ihren Zweck für das Kollektiv. Die Hühner sind erstmal versorgt und jetzt gehen wir hier hinter zu Girlie, zu der Kuh hier. Und die kriegt dann auch noch frisches Wasser. Es gibt keine Blätter, die Girlie lieber mag, als die hier. Der Wassertrog hier von Girlie ist gerade eigentlich fast ganz voll, aber wir machen trotzdem noch mal ein bisschen Wasser drauf, weil wenn sie jetzt gerade hier ihre Tage hat, dann ist sie manchmal ein bisschen spielerisch und wirft das dann gerne um. Deswegen muss das sehr schwer sein. Ich glaube, das ist die süßeste Kuh, die ich je gesehen habe. Wir wollen den Nachmittag am Strand verbringen, doch bevor es für uns losgeht, müssen wir noch mal kurz ins Shadehouse, denn wir haben vor ein paar Tagen frische Microgreens angepflanzt für unseren Eigenbedarf einfach. Und ich habe eine WhatsApp heute Morgen gekriegt vom Luis und der hat mir gesagt, dass er für mich bzw. für die Microgreens einen Fischtee angerührt hätte. Und den sehe ich jetzt hier auch vor mir stehen. Sieht sehr interessant aus. Und ich habe allerdings leider gar keine Ahnung, wie viel von dem Zeug ich auf die Microgreens schütten soll und was da überhaupt drin ist. Und deswegen suchen wir den jetzt mal und fragen einfach nach. Yeah, so we're going to fertilize some of these seedlings. And here at this organic farm, we use what's called a fish emulsion, which is like hydrolyzed fish, which they like the fish industry like got rid of. And then the fertilizer industry buys it, grinds it up, which has a bunch of nutrients like phosphorus and potassium and nitrogen, and basically that's what plants love. So we throw it in here and we dilute it because you see like an ounce per gallon because it's so concentrated. So we throw it in here and we basically fill up this gallon right here, and we're just basically going to sprinkle all of our seedlings right over here with all these nutrients, and then you'll see like the day after all these seedlings just perk up because they love them so much. Really? Yeah, so you could just do like, you know, a light sprinkling over everything and the microgreens here, which you can actually just, you could eat right now. Look, good breakfast. Yeah, so you just do a nice little sprinkling and it'll work out pretty well. All right. Also das riecht wie nichts Gutes. It smells delicious.
being told, right? Yeah. So a volunteer plant is being grown without us wanting it to be there. So it's Yeah, it's a weed. essentially a weed. Yeah. Okay, It's in but a nice way. nice way of saying it. Okay. It's volunteering. And does it show on your map what those weird trees were? No. That tells you the main spacing of the large trees. Then you can put like a path in. Once the path is in and the architecture is in, then you can start to plan these like planting areas that are going to incorporate the understory, shade-loving crops, path-side plants. Auf Hawaii steht die Regenzeit bevor. Das ist immer die beste Zeit, um neue Bäume zu pflanzen. Und das wollen wir auch machen, aber vorher müssen wir die Fläche, auf der wir die Bäume pflanzen wollen, erstmal von jeder Menge invasiver Pflanzen befreien. Und das steht heute an. This is a perfect little example of a little understory, overstory action. So all this Garcinia is totally taken over all the shade and all the sunlight and shading out these bananas right here. And if we want these to do well, we're gonna have to like prune all this back. And basically this is full of like nitrogen. So we throw this right at the base of the banana and all that nitrogen is gonna be soaked up and build new cells. And we'll eat some bananas after this. Should be pretty good. This is a nitrogen source. So this is kind of like the spark that lights the fire of what we're doing. Okay? So this is everything else I did is more of like a mineral. Eine Pflanzreihe im Agroforst wird hier übrigens fast genauso aufbereitet wie damals die Beete im Permakulturgarten von Gemma und Jake. Deswegen gehen wir hier nicht weiter darauf ein, doch wenn dich das Thema nochmal explizit interessiert, dann guck dir doch im Anschluss einfach nochmal das entsprechende Video aus Vancouver Island an. Der einzig wesentliche Unterschied ist, dass die Reihen hier im Agroforst auf Kauai nicht schnurgerade sind, wie damals auf Vancouver Island. Hier beschreiben sie einen ganz leichten Bogen, der den leicht abhängigen Konturen der natürlichen Topografie folgt. Weil es auf Kauai 266 Tage im Jahr regnet, ist es hier so wichtig, mit einem entsprechenden Design, das wir zuvor am Laptop entworfen haben, den Wasserfluss zu steuern und das Wegspülen des Bodens zu verhindern. Yes, guys, you can make it. Oh, it's very high. No, it's good. Okay. Now pull down a little bit. Now come closer to here. Is someone there to catch it? Yes, I'm here. But you have to come last to Where? I am. Where? You have to walk. Okay. Okay. Anya, that's okay. I hold you. Okay? You got it. 1, 2. Good job, Anya. Das ist Berlin, ja. That's yogurt. Schmeckt wie Joghurt. Geil. Schaut eklig aus, aber schmeckt lecker. Vanilla yogurt. That's it. That's very bad. Did you see that? Did you see that? Do it again. Oh shit. Okay. Now, did you have that? Stop. You have it all over your face. Whatever. It's not like it's gonna be on YouTube, right? Ah, you did it! Ah! 2 times.
schau dir das an. Das sieht ja mal geil aus. Boah, zum Glück habe ich die Schwimmbrille dabei. Das sind mal Ballermänner. Als erstes sucht man sich eine aus, die nicht vergammelt aussieht, sondern noch schön grün ist. Und dann muss man auch noch mal gucken, ob man das Wasser hört. Und wenn man es nicht hört, so wie bei der hier, dann ist die noch frisch. Und dann öffnet man die nicht hinten, sondern wir öffnen die hier vorne. Wir haben die Kokosnüsse gemacht und das ganze Kokosnusswasser in diese riesige Glasjar getan. Und dann wollte ich das in den Kühlschrank stellen und dann ist einfach der Boden unten rausgebrochen und das ganze Wasser Scheiße. in die ganze Küche. Scheiße. Das waren bestimmt 3 Liter Kokoswasser. Ja, shit. Oh Mann. Ja, jetzt haben wir alle Kokosnusswasser-Peeling und die Küche ist auch mit Kokosnusswasser geputzt. So agriculture is arguably the most destructive human activity on the planet, and it's an example of something that just has to change for the future. And I think that regenerative agriculture offers the most promise when it comes to replacing the system that we have today. So one of the questions that get asked is this type of agriculture scalable? Is regenerative agriculture, regenerative agroforestry something that can feed the world? And I think, certainly the answer is, there's multi-levels to that. And I think that philosophically, when you're defining your agriculture as something that's really close to a natural system, then the question then becomes, well, is nature scalable? Well, of course it is. But I think what most people mean when they ask that question is it economically scalable. And I think that if the playing field was leveled, and I think if some of the externalities that large corporate agribusiness externalize, things like destruction of the air and the soil and the water, if some of those externalities were accounted for and regenerative agriculture had some subsidies, I think that it would definitely compete with any type of economic model like that. So the other issue when it comes to scalability would be
just really the nuts and bolts and the practicality of putting some of these systems in place. And I think that's some of the strength of some of the designs that we have here at Common Ground, is that they offer just that, examples. And I think when you speak to someone who's doesn't have a background in agriculture, and you talk about the layering of a vegetable garden and a young forest and chicken grazing and cow grazing, when you talk about all those things happening in the same place, their eyes tend to glaze over a little bit. So to actually have a learning landscape that people can walk through and see these things in action, I think there's a lot of power in that. So, jetzt laufen wir hier mal durch den Agroforest und schauen, was hier alles so wächst auf Kauai. Hier haben wir schon die erste Pflanze, die ich sehr interessant finde. Das ist Kava, sehr typisch hier. Es gibt sogar Kava-Bars. Da wird dann das Kava-Getränk serviert. Die Wurzeln werden gemahlen und dann als Pulver mit Wasser vermischt. Und das hat den gleichen Effekt wie Alkohol, schmeckt aber total komisch und sieht auch aus wie Pfützenwasser. Deswegen bleiben wir lieber beim Bier. Hier wächst eine schöne Papaya, die gelbe da oben. Das kennt man ja. Und hier direkt unten drunter Kaffee, die sind auch reif. Hier unten diese kleinen, das ist Taro, auch ganz typisch auf Hawaii. Hier hinter uns in der anderen Reihe Bananen. Hier Ingwer, irgendwie lustig. Also Ingwer kennt man ja, aber ehrlich gesagt habe ich noch nie gesehen, wie der wächst. Und das erste Mal sehe ich das auf Hawaii. Ist ja auch lustig. Hier unten sieht man schön die Knollen. Hier wächst eine Rollinia. Das sieht doch mal lustig aus, oder? Geile Frucht. Die sind aber noch nicht reif. Die werden dann gelb, wenn die reif sind, und diese Spitzen sind dann ein bisschen dunkler. Das kann man essen, schmeckt irgendwie ein bisschen wie Joghurt, finde ich. Also eigentlich echt lecker. Sieht zwar ein bisschen matschig aus, aber mir hat es geschmeckt. Ich bin ein bisschen angefressen. Das hier ist... Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Also diese Pflanze, deren Name mir entfallen ist, den wir jetzt hier aber einblenden, die gehört auf jeden Fall zu der Nesselfamilie. Ist aber nicht wie bei uns Brennnessel irgendwie pieksig oder so. Und kann man auch genauso nutzen. Also kann man einfach einen Kräutertee draus machen. Und das ist ja auch sehr bekannt auf der Insel. Hier, das ist Zuckerrohr. Ist ja auch irgendwie mal cool, das zu sehen. Hier Zuckerrohr, hier unten Ananas. Ja, und dann wiederholt sich das ja alles öfter. Und hier unten haben wir noch auf der unteren Ebene normalen Weißkohl und Rotkohl, bisschen Basilikum. Mamaki heißt die eine Pflanze, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Mamaki-Tee gibt's da. Das ist also die berühmte Breadfruit, Brotfrucht, oder hier in Hawaii heißt das Ulu. Das ist hier sehr bekannt und das ist hier wirklich ein Grundnahrungsmittel, weil die sehr stärkehaltig ist, also eigentlich ein bisschen wie Kartoffeln kann man die essen. Und so, wenn die jetzt hier so ein bisschen dieser weiße Saft rauskommt, dann ist die eigentlich reif. Also man könnte hier wirklich sehr viel ernten. Und dann kann man sie als deftiges Essen. Und wenn sie dann ein bisschen reifer noch ist, dann kann man sie auch süß verwenden, also in Pancakes zum Beispiel. Ach. I was working with the chickens today. It was a really tough job. It was really valuable work, and I learned a
a lot that I needed to learn and a lot that I didn't know that I needed to learn, and yeah, it was good. I would, minus the blood and gruesomeness of it all, I would 100% recommend anyone that eats meat or consumes meat to participate in something like this, because it really deepens your connection with the food that you eat, and it makes you appreciate all the time and effort that goes into it. And like, these little bodies have souls, and you're consuming that to nourish your body, and it's such an intimate thing, and as it should be, like, compared to factory farms and Tyson chicken and all this terrible shit that's going on. Like, there's no feeling to it. It's heartless meat. Yeah, so if you ever get an opportunity, definitely try doing this, because it'll change the way you think about our food systems completely. And with that, please enjoy, everybody, and have a wonderful rest of your afternoon. Happy time, please. Leave stuff. Unser letztes Wochenende steht an, aber wir haben uns jetzt noch ein Auto gemietet und erkunden jetzt noch die Teile der Insel, die wir davor mit dem Roller nicht erreichen konnten. Und wir sind echt schon ganz gespannt, was wir hier jetzt alles noch sehen werden an unseren letzten paar Tagen hier. Da stand dran, die gehört zur Familie der Sonnenblumen. Und jetzt, wenn ich das hier sehe, sieht das auch aus wie eine sehr außerirdische Sonnenblume.
think they grow very fast. It seems like it. You have very feel that. So, and you really want me to cut the whole tree just to harvest the banana? The whole tree. Yes. It only has one banana rack for its entire life. It's actually not a tree. You would think that it's a big, giant tree, but it actually has what's called a pseudostem, and it's the largest grass in the world. Believe it or not. So, kind of if you look at a blade of grass, you can kind of see that these grasses don't really have like a tree trunk, right? The bottoms are made out of the stems of the leaf, as you can tell. You just peel it back, and then that bottom is just the stem. So the banana is actually the same way. These like giant leaves are coming down. Those stems are like in a concentric ring, and that's what's called a pseudostem. And so in here, it's actually like butter. You can just cut right through it with the machete. And yeah, so if you want to give it a go, I'll give you the machete. And after you cut down the whole tree, its clone, which is right here, which is like its next generation, will grow and create the next bunch of bananas in a couple months. And that's a cool fact, is that the banana is actually a berry and not a fruit. And that this is just one of the largest grasses in the world. So it's almost like we're an ant looking at a blade of grass. Yeah, okay. So I'll give you the machete. So we're gonna take this beautiful machete that came right out of, I think, Tahiti. And we're gonna basically cut it once. That's all you need, is one strong cut on an angle. And this trunk right here will actually just fall right over, and we'll try to catch the bunch as it falls. So we'll get in here. I'm glad we chopped this down, because it looks like birds got to them first. So if we had left this, they would have eaten the whole rack. We would have lost it. And you can tell that it's ready to harvest, because this flower is usually massive. You look there, that's a bigger flower, but this one, each of the petals have fallen off, kind of showing its maturity. And it's ready to harvest. I see. Yeah. Oh, that's good to know. Nice, cool. Good job, man. Thank you so much, man. Sweet. Wow. Hier spricht die Zukunftsanja, live aus Mexiko. Wir sind hier gerade in Baja California mit unserem Van und werden jetzt einfach nur durch Mexiko reisen, ein bisschen Urlaub machen, Tacos essen und Pyramiden besteigen, was man hier halt so macht. Und dann geht es weiter zu unserem nächsten Vegetarian-Projekt, das aber erst im Januar stattfindet und erst in Costa Rica. Und ja, bis dahin ist einfach ein bisschen Urlaub angesagt. Und ja, ihr könnt wie immer gerne live dabei sein, auf Instagram und uns folgen oder euch einfach nochmal die anderen Videos anschauen von den letzten Projekten, die wir so gemacht haben, bis dann endlich das nächste Video rauskommt. Und ja, natürlich wie immer liken, kommentieren, subscriben. Good job, Ellie. Don't have kids.